భారత వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ మీడియా సమావేశానికి మీరు వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ సమావేశంలో అఖిల భారత వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మరియు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేరళ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ మాజీ కన్వీనర్ విజయరాఘవన్ గారు వచ్చారు. వారిని మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అఖిల భారత వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకట్ గారు వచ్చారు. అదేవిధంగా అఖిల భారత వ్యవసాయ కార్యదర్శి విక్రమ్ సింగ్ గారు వచ్చారు. నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి. ఈ మీడియాను ఉద్దేశించి అధ్యక్ష కార్యదర్శి మాట్లాడతారు. ముందు విజయరాఘవన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచు. As you aware, the central government has repealed the MNREGA and introduced a new scheme in which nearly half of the total expenditure of the scheme would be beared by the state government. So naturally, this would lead to a situation, one among the most appreciated enactment to provide economic support to the most deprived section in our society, introduced by the 2004 Manmohan Singh government. So this is a betrayal by the BJP government on the livelihood of the poor agriculture workers and other rural workers in our country. Even the existing enactment could not provide 100 days employment by the paltry amount and allotment by the central government. Everyone knows that if we would go thoroughly and make a strict evaluation about the scheme, the budgetary allotment of nearly 70,000 crore per annum was insufficient to provide 100 days employment. Normally it needs nearly 2,40,000 crores for providing 100 days employment for those who have been already registered in the scheme. So only a quarter of the needed money has been allotted in different budgets. Now that responsibility as such would be not there for the central government. Now it is reduced to a scheme. Earlier it was an enactment which would provide legal provisions for the beneficiaries. They have to approach the government for unemployment wage if the government failed to provide them employment, and it is a on-demand scheme. So in that way, it is one among the best schemes and enactments passed by the Indian Parliament. Now, in this last 1 month, the central government has introduced the labor codes. Thereby the working class lose their genuine right of struggle and wage. No statutory support for the working class. So within 1 month, another enactment, another piece of law was passed in a hurry in the parliament. It took only 72 hours to pass such a legislation. No proper evaluation. Bill has been sent to the Parliamentary Standing Committee. In a hurry, it was passed. So naturally, big protest is needed.
we, the Union of the Agriculture Workers, which represents the highest number of the rural working class in our country, has decided to protest all over the country on 5th of this month, day after tomorrow. There is in 1 lakh villages, in Gram Sabhas, a continuous process will continue. These Gram Sabhas will utilize for mass protest. So on 5th, we have given a call for at least 1 lakh villages. This protest will be there. And on 5th, as such, 50,000 villages, we are organizing mass protests in the Gram Sabhas. So this is a big program which we have starting now, and continuously we will carry forward this agitation. We will not surrender before the government or this betrayal of the livelihood of the most deprived section in our society. Moreover, we are thinking about joint agitations with the like-minded organizations. One meeting we have conducted in Delhi, and in near future, after this agitation, we are organizing more militant massive struggles. And on the first day of the forthcoming budget session of the parliament, we will mobilize in all the district capitals. Thousands of agricultural laborers and rural workers will gather and raise their protest, and we are demanding this repealing of the act would be reconsidered, and the government has to announce and introduce more comprehensive scheme for the rural working class to provide alternate employment. ఇప్పుడు వెంకట్ గారు ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ. మిత్రులారా, అందరికీ నమస్కారం. విజయరాఘవన్ గారు ఉపాధి హామీ మీద మా క్యాంపెయిన్ చెప్పారు. మొదటిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 2025 దేశ సమగ్రతకి, దేశ ఉపాధికి వినాశనకరమైనటువంటి చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కేరళ ప్రభుత్వం మేము ఈ చట్టాన్ని అమలు జరపం, పాత ఎంఎన్ఆర్ఈజే ఉండాలని మొదటగా స్పందించినటువంటి రాష్ట్రం కేరళ. తర్వాత నిన్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని తెలంగాణలో అమలు జరపం అని తిరస్కరిస్తూ పాత చట్టమే ఉండాలి అని ఒక తీర్మానం చేసింది. ఇది కూడా సంతోషకరమైన పరిణామం. మేము అడుగుతున్నాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఈ రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం, మన పక్క రాష్ట్రాలు ఉపాధి హామీ కొత్త చట్టాన్ని అమలు జరపం, ఇది రాష్ట్రాలకి పెద్ద భారంగా ఉంటున్నాయి అని చెప్పి తీర్మానాలు చేస్తూ ఉంటే, ఒకవైపున వారు తీర్మానాలు చేస్తున్నారు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా, రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంబరాలు చేస్తున్నారు. సంబరాలు అంటే దేనికి మీరు సంబరాలు చేసేది? పంచాయతీల్లో ఉపాధి హామీ చట్టం బాగుంది అని చెప్పి మీరు సంబరాలు చేస్తున్నారు. నేను అడుగుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద 30,000 కోట్ల రూపాయల అదనమైన భారం పడుతున్నందుకు మీరు రేపు పంచాయతీల్లో సంబరాలు చేస్తున్నారా? కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి తెలుగు రాష్ట్రంగా ఉండి ఉపాధి హామీని అమలు జరుపుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ వైఖరి మార్చుకొని ఈ చట్టాన్ని అమలు జరపం అని కేరళ తెలంగాణ లాగా మీరు ముందుకు రావాలా, లేదా మీరు ప్రజా ద్రోహుల్లాగా మిగులుతారా, సంక్షేమం కోసం ముందుకెళ్తారా? రాష్ట్ర హక్కుల కోసం నిలబడ్డటువంటి ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశమా, కాదు కార్పొరేట్ల కోసం బీజేపీకి తాకట్టు పెట్టిన తెలుగుదేశంగానే చరిత్రలో నిలిచిపోతారా? ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మీ దృష్టికి తెస్తున్నాం. ఈ రెండోది, కార్మిక కర్షక ఐక్యత అంటే లేబర్ కోడ్లు, ఉపాధి హామీ చట్టం, కొత్త ఉపాధి హామీ చట్టం వ్యతిరేకంగా రైతులకు సంబంధించిన సమస్యలు, సంక్షేమం మీద ఈ నెల 19వ తారీఖున దేశవ్యాప్తంగా, ఈ నెల 19 జనవరి 19వ తారీఖున దేశవ్యాప్తంగా
కార్మిక కర్షక ఐక్యత దినాన్ని జరుపుతున్నాం. యునైటెడ్ డే, వర్కర్ ప్రెసిడెన్స్ డే 19th of this month. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా CITU అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్ యూనియన్ కిసాన్ సభ మేము జాయింట్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాం. లక్షల మంది ఆ రోజు బీజేపీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ క్యాంపెయిన్లో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. అది ఒకటి. తర్వాత కార్మిక సంఘాలు ఫిబ్రవరి 12 సమ్మెకు పిలిపించారు. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మేము కూడా దాన్ని బలపరుస్తున్నాం. వ్యవసాయ కార్మికులు కూడా మా డిమాండ్లను జోడించి ఈ సమ్మెకు మద్దతుగా మేము కూడా నిలబడతాం. ఇక రెండోది, ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ MNREGA, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఇష్యూ. నౌ గవర్నమెంట్స్ లైక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్సెప్ట్ కేరళ, remaining state government that is not a state government, that is the land grabbing governments under the leadership of Narendra Modi in Delhi, as well as state governments like many state government under the support of the government, corporates loot the lakhs land all over the India. That is the main issue in India, land issue also. Lakhs land ఇష్యూ చేశారు. పీడీ యాక్ట్ దేశ ద్రోహం చేసే వాళ్ళకి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అదానీలకి, అంబానీలకి, ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీల యొక్క దాసోహంగా మారారు. దానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్నందుకు అప్పలరాజు మీద పీడీ యాక్ట్